to my another video. আপনাদের সাথে আছি, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। সো আজকের ভিডিওটা বেসিক্যালি অনেক স্পেশাল, কারণ আজকে আমরা চারজন যাচ্ছি এবং চারজন যাচ্ছি নদীর পাড় দিয়ে যাব। আমি বাসা থেকে শুট নিতে পারি নাই, কেননা আজকের শুক্রবার বিদায় রোডের অবস্থা খুব খারাপ, তাই আমরা রোডে জ্যামের কারণে আমাদের এখানে আসতে লাগলো যে আপনার আধা ঘন্টা, এখানে প্রায় 1 ঘন্টার মতো লাগছে। তাই আজকে অনেক কষ্ট হয়ে গেছে আমাদের, একজনের অবস্থা অনেক খারাপ, টায়ার্ড অনেক। এখন নদীটা পার হবো, তারপরে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে যাব, একটা ফ্রেন্ডের বাসায় যাব, তারপরে আমরা বের হবো ওর বাসার থেকে এখানে যাব। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding on.
feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself, I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, I'm alone. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, it's so cold outside, I'm alone.
I'm fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. সো গাইস, আপনারা ভিডিওটা আশা করি এন্ড পর্যন্ত দেখেছেন। আসলে এটা আমাদের একটা প্রায় মোটো ব্লগই বলা যায়। এটা মোটো ব্লগের মতোই ছিল। ফার্স্ট টাইম বাইক রাইড দিছি এটা আমরা। আসলে আমরা একটা ফ্রেন্ডের বাসায় গেছিলাম, ওইখান থেকে যাওয়ার প্ল্যান ছিল যে আপনার গহিরা আছে এখানে একটা সুন্দর প্লেস, ওই প্লেসে যাওয়ার কথা ছিল। সময় অনেক চলে গেছিলো, প্রায় সন্ধ্যার দিকে হয়ে গেছিলো আমরা যাইতে যাইতে। ফ্রাইডেতে আমরা জুমার পর আমরা রওনা হয়েছিলাম বাসার থেকে। আমাদের বের হইতে অনেক লেট হয়ে গেছিলো, আর রাস্তার মধ্যে অনেক জ্যাম ছিল। ফ্রাইডে বিদায় সবাই ওই সিবিসি রোড দিয়ে যাচ্ছিলো, তাই অনেক জ্যাম ছিল বিদায়। আই হোপ আপনাদের ভিডিওটা অনেক ভালো লাগছে, কারণ ফার্স্ট টাইম মোটো ব্লগের মতো একটা ব্লগ করছি। প্রথমে এখান থেকে 15 নম্বর ঘাট গেছিলাম, ওইখান থেকে আমাদের ফ্রেন্ডের বাসায় গেছিলাম। বাসার থেকে খাওয়া দাওয়া করে আমরা বের হয়েছিলাম। বের হই ফার্স্টে গেছিলাম হচ্ছে আপনার ওই যে কোরিয়ান পিজেট আছে ওইটাতে আমরা প্রায় 2 বার ঘোরা করে তারপর আমরা আবার রওনা হয়েছি গিয়ার দিকে। আপনার পালকিচি বিচ আছে না, ওইখানে আবার ওইখানে যাইতে যাইতে প্রায় আমাদের সন্ধ্যা নাগাদ হয়ে গেছিলো, তাই আমরা আর ওইখানে শ্যুট নিই নাই। তা আমরা ওইখানে অনেক হাঁটাহাঁটি করছি। আসলে অসাধারণ ছিল, কারণ রাতের বিচের যে ঢেউটা আমাদের কানের মধ্যে আসতেছে, এই বয়সটা আসলে অসাধারণ ছিল। অনেক মজা করছি, অনেক এনজয় করছি ব্লগটাতে। তারপরে আমরা এখান থেকে প্রায় 8টা নাগাদ পালকিচি বিচ থেকে বের হয়েছি। তারপর ওইখান থেকে ঘোরাঘুরি করে তারপর আমরা আসি গেছি আবার ফ্রেন্ডের বাসায়। ওর বাসায় খাওয়া দাওয়া করে তারপর আমরা আমাদের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি প্রায় 8:30 কি 9টার মতো। হ্যাঁ, বাসায় আসি। তারপরে 9টার মানে রাত হয়ে গেছিলো বেঁধে আমি ভিডিওর এন্ডটা দিতে পারি নাই। সো আসলে ব্লগটা ধরতে গেলে অসাধারণ এক ধরনের ব্লগ ছিল। আই হোপ আপনাদের অনেক ভালো লাগছে। যদি ব্লগটা ভালো লাগে আপনাদের, প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর আমার চ্যানেলটি সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন। আপনাদের সাপোর্ট পাচ্ছি বিধে আমি এরকম নতুন ব্লগ আসতেছে। আপনাদের সাপোর্ট না পেলে আমি কোনোদিনই ব্লগ করতে পারতাম না। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা যতটুকু সাপোর্ট দিচ্ছেন ইনশাল্লাহ সামনে আরও দিবেন আশা করি। সেই আশা নিয়ে আমি আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করছি। সো দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন কোনো ব্লগে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। টেক কেয়ার, বাই বাই, আসসালামু আলাইকুম। Hava nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim